Hello friends, இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது வெஸ்டர்ன் ஆம்லெட். இது வந்து யூஎஸ்ஏல வந்து ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான ஒரு பிரேக்ஃபாஸ்ட். ரொம்ப ஹெல்த்தியானதும் கூட, பிகாஸ் நம்ம வெஜிடபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம். அண்ட் இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு மேக். வாங்க பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னே கொஞ்சம் ஒரு 1 டீஸ்பூன் ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஆனியன் போட்டு கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க. Capsicum and then green capsicum and then mushroom pepper. ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் I'm just going to use 2 eggs. And then ஒரு ஸ்பூன் டொமேட்டோ யூஸ் பண்ணுறேன். டூ ஸ்பூன்ஸ் மில்க் யூஸ் பண்ணுறேன், பால். ஸோ கொஞ்சம் உப்பு போட்டுட்டு நல்லா பீட் பண்ணிக்கோங்க. This is ready. திரும்பியும் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு பேனில் ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. பட்டர் போட்டுட்டு பீட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த ஆம்லெட்டை இதில் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுடுங்க. போட்டுடுங்க.
cheese வந்து optional தான். You can use it or you can just சாரி உடைஞ்சிடுச்சு, பட் ஆனால் உடையாமல் வரணும். Okay, now the omelette is ready. Western omelette is ready. வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட சொல்லுங்கள்.